എനിക്കൊരു ചെറിയ ചാലഞ്ച് കിട്ടി. 100 റുപ്പീസിന്റെ അണ്ടറിലുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യൂ. നൗ ഇവിടെയാണ് ട്വിസ്റ്റ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അണ്ടർ 100 റുപ്പീസ്. സോ ഐ ഗോട്ട് ദം. Now, as you can see, ഇത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിട്ട് പോലുള്ള ഈ പ്രോഡക്ട്സ്. സോ ഈ വീഡിയോ എൻ്റെ ഈ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻസ് വീഡിയോ കൂടി ആയിരിക്കും. അതേസമയം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലുക്കും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചതായിരിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് ഹോപ്പ് ദീസ് പ്രോഡക്ട്സ് ആർ വർത്ത് ദ മണി. സോ നമുക്ക് അതായത് സംസാരിക്കാൻ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓ, എന്നോട് ഇൻട്രോ മറന്നുപോയി. ഹായ് ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഞാൻ ഹനാൻ. ഐ എം ലൈക്ക് സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ. എനിക്കറിയില്ല, എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സിലൊന്നും അത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷയില്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഐ എം വെരി എക്സൈറ്റഡ്. ഈ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇസ് നോട്ട് അണ്ടർ 100 റുപ്പീസ്, സോ ഞാനിത് സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല. ഐ നീഡ് എ ഗുഡ് ബേസ്, സോ ഓബിയസ്ലി. സോ ഫസ്റ്റ് അപ്പ് ഫോർ ദ ബേസ് പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് പോൺസിന്റെ BB ക്രീമാണ് ഉള്ളത്. I got this for 84 rupees. Now, ഇത് മാത്രമായിരുന്നില്ല, ലാക്മിയുടെ CC ക്രീം കൂടി അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു. സോ why did I pick this one? കാരണം ഞാൻ ലാക്മിയുടെ CC ക്രീം പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. മോശമല്ല, നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ബട്ട് പേഴ്സണലി എനിക്ക് CC ക്രീംസ് അത്ര ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ I don't usually navigate towards that, but that's super affordable and നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് for an everyday use. As you can see, ഇത് അത്യാവശ്യം ടൈനി പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഓബ്വിയസ്ലി 100 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഫുൾ സൈസ് എന്തായാലും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. And I think it's fine because എപ്പോഴും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മിനി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നല്ലത്. So I'm gonna just shake it really well and let's see how. Ooh, okay, I like the texture. Can you see? Let's see how it's gonna sit on my face. ഇതിന് മൂന്ന് ഷെയ്ഡാന്ന് തോന്നുന്നു അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. So if you can find your shade. Okay, it has fragrance. നമ്മളെ സ്ഥിരം പോൺസിന്റെ ഒരു ഫ്രേഗ്രൻസ് ഉണ്ടല്ലോ, ടാൽക്കം വാല ഫ്രേഗ്രൻസ്, അതുണ്ട്. Just with my fingers I'm gonna see how everything is gonna sit on my skin. അത്യാവശ്യം കവറേജ് ഉണ്ട്. വൺ മോർ തിങ്, ഇതിൽ കുറച്ച് ഷെയ്ഡ്സേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇഫ് യു ആർ ഓഫ് എ ഡീപ്പർ സ്കിൻ ടോൺ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൊന്നും സൂട്ട് ആവുമെന്ന്. എനിക്ക് തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഞാനിതിലെ ഏറ്റവും ഡാർക്കസ്റ്റ് ഷെയ്ഡാന്ന് തോന്നുന്നു വാങ്ങിയത്. I can't find this. I got it in the shade Natural, by the way. So yes, I think I like it. അത്യാവശ്യം ഒരു മീഡിയം കവറേജ് തരുന്നുണ്ട്. And it's a decent product. Except the fragrance, എനിക്ക് ബാക്കി I think it's overall a good one only. എനിക്ക് fragrance ഇഷ്ടമല്ല പൊതുവെ പ്രോഡക്ട്സിൽ. So that is something that's concerning. ബാക്കിയെല്ലാം okay. It has a matte finish and it is not sticky or anything. Easily blend ആവുന്നുണ്ട്. I like it. So yes, നിങ്ങളൊരു everyday wear appropriate ആയിട്ടുള്ള ഒരു CC ക്രീമോ BB ക്രീം നോക്കുന്നതാണെങ്കിൽ I think പോൺസിൻ്റെത് is really nice. Okay guys, so the next product is a concealer. This is from Inside Cosmetics. Honestly, I think Inside Cosmetics has the most affordable yet really good products. അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അവരുടെ കൺസീലർ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. I have tried their blush which comes in a very similar packaging. So നമുക്ക് നോക്കാം how well this is gonna perform. I hope the shade is gonna match me. ഒരു പൊടിക്ക് yellow ആണ്, but let's see. Let's try and work this out. Okay, so going in with the product. Under eyes മാത്രമേ ഞാൻ അതിന് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. Okay. I don't think it എൻ്റെ കറക്റ്റ് ഷെയ്ഡ് അല്ല. It's looking way too fair, but it's okay. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്ര നല്ലോണം ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഷെയ്ഡ് കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. കാരണം വേറൊന്നല്ല, ഇതിലൊക്കെ ഷെയ്ഡ് റേഞ്ചസ് വളരെ കുറവാണ്. ബട്ട് ദ കൺസീലർ ഡസ് ഹാവ് ക്വൈറ്റ് എ ഫ്യൂ ഷെയ്ഡ്സ്. പക്ഷെ ദർ ആർ ലൈക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വേ ടു ഓറഞ്ചി, അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വേ ടു വൈറ്റ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വേ ടു ബ്രൗൺ. ഒരു ന്യൂട്രൽ ഷെയ്ഡിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആണ്. ഇത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് NC1 Proclaim. I think this is the lightest shade. Yes, ഇതാണ് ഇവരുടെ അടുത്തുള്ള ഏറ്റവും ലൈറ്റസ്റ്റ് ഷെയ്ഡ്. ഓക്കെ, സോ എനിക്കിതിൻ്റെ കവറേജ് ആക്ച്വലി നല്ലോണം ഇഷ്ടമായി. ഷെയ്ഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് ബ്ലെൻഡ് ദിസ് സൈഡ് ആസ് വെൽ. എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഫേസിലുള്ള 2 ബ്ലെമിഷസ് ഉണ്ട്. സോ അത് എത്രത്തോളം നല്ലോണം കവർ ചെയ്യുന്നുള്ളതും കൂടി നോക്കാം. നൗ വിത്ത് കൺസീലർ കൈകൊണ്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ടേക്ക് യുവർ ടൈം. ഓക്കെ, ടേക്ക് യുവർ ടൈം ആൻഡ് സ്ലോലി ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഒട്ടും തിരക്കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് നല്ല വൃത്തിക്കുള്ളൊരു കവറേജ് ഒക്കെ കിട്ടും. ആസ് യു ക്യാൻ സീ എനിക്ക് ഇവിടെ 1-2 ബ്ലെമിഷ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്കത് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ കൂടി നോക്കാം. അതൊരു ഫുൾ കവറേജ് ലുക്ക് ആവാൻ പോവാണ് ഗൈസ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. Okay, I'm gonna let it sit there for 2 minutes and blend. Can you see that? Literally, നല്ല കവറേജ് ഉള്ള സാധനമാണ്. If you're looking for a super affordable
concealer, go for this one. Okay, so ഇതിന്റെ MRP വരുന്നത് 110 rupees ആണ്, പക്ഷെ I got it for 93 rupees. I think ഇത് എപ്പോഴും അധിക സമയത്ത് ഇത് സെയിൽ ഉണ്ടാവും, so you can definitely check this out. ഇനി അടുത്ത പ്രോഡക്റ്റ് ഒരു ഐബ്രോ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. This is from Swiss Beauty. അവരുടെ ഐബ്രോ പെൻസിൽ സോഫ്റ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് പ്രിസിഷൻ പെൻസിൽ ആണിത്. ഓണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള പെൻസിൽസ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ദോസ് പ്രിസിഷൻ പെൻസിൽ പേഴ്സൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ വേരിയന്റ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ട്രോക്സ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക. എനിക്കറിയില്ല വാട്ട് ആർ വി സപ്പോസ് ടു ഡു വിത്ത് ദിസ്. ഞാൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഐബ്രോസ് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് കോംബ് ചെയ്യുക. ഐ ഹവ് സീൻ സമൺ ഡു ദിസ്. ഓക്കെ, നമുക്കിത് വർക്ക് ആവുമെന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയർ ആയിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങനെ കോംബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കോമ്പിങ്ങിന് ഓണസ്റ്റ്ലി എനിക്ക് ഇതിനേക്കാളും ഇഷ്ടം എൻ്റെ സ്പൂലി തന്നെയാണ്. ഐ ക്യാൻ സീ എ ഗുഡ് ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് എ നൈസ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഗുഡ് വൺ. എനിക്കറിയാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു മേക്കപ്പ് ലുക്ക് മാറി ജസ്റ്റ് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ പോലെ ആവുക, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. കാരണം എനിക്ക് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. ഞാൻ വളരെ ഓണസ്റ്റ്, ഇതിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും കളർ കാണാൻ പറ്റില്ല. ദിസ് ഇസ് ദ കളർ, ഇറ്റ്സ് ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ. ആൻഡ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആക്ച്വലി കുറച്ച് കൂളായിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് പോവാം. ലൈക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ഇതിനകത്ത് പിഗ്മെന്റ് വളരെ വളരെ കുറവാണ്. ലൈക്ക് വെൻ യു ഡ്രോന അത് കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് വരക്കണം. യു നോ വാട്ട് ഐ മീൻ? സോ യെസ്, ദിസ് ഇസ് ഒരു സേഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ഡു ഐ ലൈക്ക് ഇറ്റ്? ഐ ഡോണ്ട് നോ. നോട്ട് സ്മഡ്ജ് പ്രൂഫ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഗോൺ ബി വാട്ടർ റെസിസ്റ്റന്റ് ആസ് വെൽ. സോ യെസ്, ഇതിന് ഞാനൊരു 4 റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കും. Now it's up to you. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് വാങ്ങാം. ഐ തിങ്ക് ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ മാർസിൻ്റെതാണ്, പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി പ്രൈസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ലൈക്ക് 120-130. ബട്ട് യെസ്, ഓൾസോ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് 89 rupees. നെക്സ്റ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദി NYB കാജൽ. ജെനുവിൻലി ലവ് ദിസ് പ്രോഡക്റ്റ്. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ ഉപയോഗിച്ച സാധനമാണ് ആൻഡ് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്. വെറും ഒറ്റ സ്വൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് ആണ്. ലൈക്ക് look at the color, and I will say ഇത് smudge proof ആണ്. Honestly എന്നെക്കാളും ഇത് ഇഷ്ടം എൻ്റെ ഉമ്മാക്ക, ബിക്കോസ് ഞാനൊരു കാജൽ പേഴ്സൺ അല്ല. ഞാൻ ആകെ ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ബട്ട് മൈ മോം ഇസ് ആക്ച്വലി എ കാജൽ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദ വൺ ഷി ഓൾവേസ് യൂസസ്. വെറുതെ താഴെയും കൂടി ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ഇന്നത്തെ ലുക്കിൽ കാര്യമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. Now ഈ കാജലിന്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് 98 rupees, and I have to say that നിങ്ങൾ ഇത് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ you should give this a shot. നിങ്ങളൊരു കാജൽ പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടൈറ്റ് ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ give this a shot. The next product I have with me is a blush. This is from Inside Cosmetics. It is in the shade Watermelon Popsicle. ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് and I genuinely love this. It's a beautiful red color. I know red എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്കേറി ആയിട്ട് തോന്നാം, ബട്ട് ഇതിന്റെ ഫോർമുല is like very very creamy. Can you see the pigment? Beautiful product ആണ്. Let me show you. ഇത് തന്നെ ധാരാളം. You only need this much. ഞാൻ കുറച്ച് എൻ്റെ നോസിനും പിടിച്ചിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ. I still have a lot of product on my fingers, but let's blend it. And easily blendable ഒരു product ആണ്, as you can clearly see. Now if you think red is not going to suit everyone, trust me, Indian skin tonesന് വേണ്ടി actually red നല്ലോണം സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു ഷെയ്ഡാണ്. If you have not given red blushes a shot, I think ഇതൊരു നല്ലൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. I mean 98 rupees ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് വരുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം. ഐ ആം ടെല്ലിങ് യു, നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ഇഷ്ടമാവും. ബിക്കോസ് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഇഷ്ടമായത് ഐ വാസ് ലൈക്ക് റെഡ് ബ്ലഷ് വിൽ നോട്ട് ലുക്ക് ഗുഡ് ഓൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. ബട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് മീ നൗ. ഐ ടോൾഡ് യു ദിസ് ബ്ലഷ് ഇസ് സൂപ്പർ പിഗ്മെന്റഡ്. എന്നെ നോക്കിയാൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ക്ലൗൺ നൗ. But that's okay. And that is it. I know blush കുറച്ച് കൂടുതലാണ്, but I love blushes, okay? And I don't mind going overboard with it. Now എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറെ ഐ ഷാഡോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതേ ബ്ലഷ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് 1 dab and എൻ്റെ കണ്ണുമേൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവാം. See, that is nice. And now I think our concealer shade is also doing justice. കാരണം എൻ്റെ ഐസ് നല്ലോണം പോപ്പ് ആവുന്ന പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് എനിക്കറിയില്ല അത് ക്യാമറയിൽ എത്രത്തോളം വിസിബിൾ ആണ്, ബട്ട് സിൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹൈലൈറ്റിംഗ് ഷെയ്ഡ് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഇന്നർ കോർണേഴ്സ് നല്ലോണം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്നുണ്ട്. I think I'm liking where this is going. Next up, I have an eyeliner. ഇത് NYB ന്റെ Sky eyeliner ആണ്. It is in the shade
do, and look at how cute this packaging is. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനിത് വാങ്ങിയത് ഈ ഒരൊറ്റ പാക്കേജിങ് കാരണം. സോ ക്യൂട്ട് അല്ലേ? ഞാൻ അവരുടെ ഞാൻ ഈ എൻവൈബേൻ്റെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഓഫ് മൈ ഐ തന്നെ ഒരു കാജൽ ഇതിന് മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് പ്രൈസ് ഫോർ 150 and this I got for 98 rupees, you guys. നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു 98 rupees worth it ആണോ എന്ന്. Really love the packaging. Okay, I need a mirror. Let me give you a disclaimer. ഞാൻ ഈ ക്യാമറയുടെ മുന്നിൽ ഐലൈനർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ മോശം, but I'm still gonna give it a try. Ta-da! I like it. ഐലൈനർ കൊള്ളാം. Now ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ആകുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നു. Okay. Oh, it is smudge proof. It will not move. Guys, this is really good, especially even price point in it. This is amazing and it is not stinging my eyes. കാരണം ചില ഐലൈനേഴ്സ് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഒരു എരിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും, ബട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. This is good. For 98 rupees, this is a gem. This is actually why I like NY-based product. ഞാൻ ആ ബ്രാൻഡിനെ പൊക്കി പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത്, ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ദെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല. അവരുടെ ബ്ലഷ് നൈസാണ്, അവരുടെ ഐലൈനർ കാജൽ നല്ലതാണ്, പിന്നെ സ്ട്രോക്ക് ക്രീം ഇറ്റ് ഈസ് അമേസിങ്. ബട്ട് അത് അണ്ടർ 100 അല്ല. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ 120 or 30 or something. But girls, that is a good stroke cream. Next is a mascara. This is from Blue Heaven. അവരുടെ 10x volumizing mascara. ഞാൻ ബ്ലൂ ഹെവന്റെ വേറെ മസ്കാറാസ് മുന്നേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ മസ്റ്റ് ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്, എനിക്ക് പൊതുവെ അവരുടെ മസ്കാറാസ് ഇഷ്ടമല്ല. ബട്ട് അണ്ടർ 100 rupees ഐ എം ഗോണ ബി സൂപ്പർ ഓണസ്റ്റ്, എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. Apparently only Blue Heaven has a mascara under 100 rupees. മാത്രമല്ല, this is a mini one. I mean, it's a small bottle by the way. So let's give this a shot. I am not liking your wand and to twist it. Like, can you see the wand? I didn't like it so much. It's too big, bro. And I'm going to show you guys if there's a difference in it. Because honestly, at this point, I don't see a difference. There's see product in there. But I cannot see anything on my eyes. Okay, your mascara is supposed to do something. ഒന്നെങ്കിൽ വോളിയം തരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് തരണം. ഇതെനിക്ക് രണ്ടും തരുന്നില്ല. ഇതിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? എൻ്റെ മസ്കാര ബേസിക്കലി എനിക്ക് അത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള മസ്കാര, എനിക്ക് അത്രയും തിന്നായിട്ടുള്ള ഐലാഷസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മസ്കാര ഇടുമ്പം ഐ ക്യാൻ സീ മൈ ഐലാഷസ് ബെറ്റർ. 4 coats bro, 4 freaking coats, and this is what I'm getting. എനിക്ക് സങ്കടാവുന്നു. But it's okay. What? Anyway, I was not having high hopes with this. അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. Because Blue Heavenന്റെ mascara for some reason എന്നെ എപ്പോഴും ഡിസപ്പോയിന്റിങ്. ഇതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ വല്ല മേബിലിന്റെ കൊളോസൽ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന മസ്കാര is really good. I know under 100 അല്ല, but it is very nice. I'm just giving you a recommendation in case you guys want to get yourself a good mascara. ഇനി ആ ഒരു സങ്കടം മാറ്റാനായിട്ട് the next product is something that I genuinely love. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇതൊന്നല്ല 10 എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. I have 10 shades with me. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, this is one of the best affordable lip liners in the market. എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം. Like this retails for 69 rupees, you guys. നിങ്ങളിത് കണ്ടോ? You just see how well this is gonna sit on my lips. Also ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ swatch കാണിച്ചു തരാം. So this is the shade. Wow, what a beautiful vara. Anyway, it's in the shade and the way it is spiced cranberry. This is one lip liner that never disappoints. ഇവർ ആദ്യം 10 ഷെയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്, but now they have 20 shades. ഞാൻ ഇവരുടെ pack of 10 ആണ് വാങ്ങിയത്. Amazing product. Really good. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ടോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് let's go in with the lipstick. Blue Heavenന്റെ Intense Matte Lipstick in the shade Plum Desire 310. Now, shade wise, this is beautiful. Okay, നല്ലൊരു mauve shade ആണ്. But ഇത് എത്രത്തോളം long lasting ആണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. So I'm just going to give you a swatch. That is what the shade looks like. നല്ല creamy formula ആണ്. It says matte, പക്ഷെ I feel it's a lot more velvety in texture. And even on lips, നല്ല velvety soft finish ആണ് തരുന്നത്. I'm just not disappointed with the shade that I went for. Really love it. I don't think ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇല്ല എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. Also ഇതങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവുന്നില്ല, which is something I like. So overall, this Blue Heaven's lipstick is a good one. I had to turn my lights on. വേറൊന്നുമല്ല, it started raining.
But this is the final look. I know, very simple, very minimal. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതലും ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ പോലുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. കാരണം ഈ പ്രോഡക്ട്സിൽ അധികവും ഞാൻ പോലും ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്ത ഐറ്റംസ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നൈസ് ടു ട്രൈ ഔട്ട് എ ഫ്യൂ ന്യൂ പ്രോഡക്ട്സ്. ആൻഡ് ഇതിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് രണ്ടുമാണ്. ആൻഡ് I don't think I'm going to recommend this to anybody. കാരണം ഒന്ന്, this was super disappointing. കാരണം ഒന്നുമില്ല. Even now my eyelashes look just the way it is. You have much better options in the market. പിന്നെ ഈ Swiss Beauty ന്റെ what is this, eyebrow pencil, can you see? Yeah, ഈ Swiss Beauty ന്റെ eyebrow pencil. Now if you're a beginner and നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊന്നും വേണമെന്നില്ലെങ്കിൽ, if you just want something you can easily apply ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ, you can go for this. I didn't enjoy this, okay, I'm just gonna be honest. എനിക്ക് അത്ര എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. I've tried much better eyebrow pencils. So yeah, and we're done. So yes, that is it for today's video. Idan the final look. I hope you guys enjoyed watching this. If you get the videos when do let me know in the comment section below. I would love this because I personally enjoy doing this video, okay? Like first impression where I get to be super honest with you guys. But നിങ്ങൾ അത്രയും ഹൈ എൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് പറയാതിരുന്നാൽ അത്രയും നല്ലത്. But if you want me to try any more products, do let me know in the comment section below. I would love to make that kind of a video if you like. So yes, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക്സ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, in case you guys want to check it out. So yes, that is it for today's video. വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ,